a very good evening this hour to our cherished viewers. It's been a long hours of we coming to you live on Crown TV and Crown Radio Ghana. Aye any dear pass ene so yenu ehia ewa ha. Insights of the Law programmer yade brɛ menumene de bia no ɛbɔ no numu a ne mmerɛ na edru so sɛ ennɛ nso yene wunhyia na yensua adeɛ emfa mmerɛ a ɛwɔ yɛadada asetena mu akwantu a yɛtu no na yɛhunu sɛ de yɛyɛ enam mmara kwan so anaasɛ enam mmara kwan so. Aha ɛyɛ Crown Radio Ghana ɛne Crown TV ɛna wote me nkan. Edi amegye so ɛyɛ Papa P. Ɛnɛ me maame abɛka me nsa ɛwɔ ha. It's been some long weeks. Aye, na ne ho mfa ne kakra, but mommy is back stronger. Aha, enti no efri ene koidie kwesi da bia na memne na bia ebo no numpe na yaba life ewo matentan fidie kese no so, both on TV and on radio, na yaba ebesua de megidi se ho ye na omade adawro manso wahwe ye nso ye so dwumadie ye de ba wakwan so memne da bia na eye ka hyenkari na aso yasene ema ye de dwumadie we ebrewo eno nti no se utonsuo ana se opensuo edi dwuma bia wo program ase a na watu nsa afrɛ omo saa dwumadie yi ana se dwumakuo yi eton nsuo ene ensa eno nti no dwumadie bia obedi bia ɛwɔ sɛ wo serve nsuo ana se ensa wase no na ba contact omo na omaboa wo na wonso nsa ka saa nioma no sɛ de bɛyɛ a dwumadie a wudi no ɛbɛkɔ totin ama wo na Nyankopɔn boa next month a ebesimu a ɛyɛ the month of October 26. The program can see bi pa ebrel na in the course of the program no yebedi ho adanse de akire wo se de be ya wo be hunu de ekọ ene de eba na yen semre kra no yebe ma ye maame akwaba na ye di enadwumadie no atoa so. Mama, very long break, welcome back to our screens once again. Thank you. Adofo ne ahwefo afio papa ene de ye nim se de we kru kira wo de bre ye de esinkuri. We are coming to learn a lot, and I know our viewers and listeners would be blessed with your insights, your knowledge that you are coming to give us this evening. Chi adofo na yemfa dwumadie no enhyase ene anwumre. Yo, adofo papa bi e mamu ina aju. Me gidi se obia twina konwa afa ne phone ana ne device bia or the call social media. And what tuning into Crown TV and radio. Yadamwase, Semu anyambre amaye. Na michechi ya obia na me damwase su se yasemu na ye kanu mufamu aba. Na yesre se mumu nkwa mu hwe na mu tie a mumma afoforo nso ntie na omo nhwe enti mu nhye na mu comment nso na ehye yedi. All right, that is very powerful introductory from our mother. Ene yesusu ade bi afa asɛm a ɛkɔ so wɔ yɛmantemu a ɛha adwene pa. In fact, whenever there is a breaking marriage and I said there is divorce, this thing goes on. Nkwalate tie. Brofo mu yɛse yɛfrɛ no child maintenance. That is what we are coming to discuss this afternoon, evening, wherever you find yourself. Dwumadie yi wonsa bɛka yɛn live ɛwɔ Crown TV GH, ɛwɔ Facebook, TikTok, YouTube, ɛne baabi a ɛno nti wonsa ka video na wahyɛ ama me sɛ de bɛyɛ wadamfo nso ɛbɛtumi anya dwumadie yi bi na wayɛ den na watie na ɔno nso atumi asua adeɛ afiri mu na aboa yɛ nyinaa. Yaw entry ehun live ɛwɔ ha sei. Reverend John Nyame also ɛwɔ ha sei. Trinity, we can see you live here. Emmanuel Kwajiri Agri also yehunu wa ha sei. Jordan Opon mu nyinaa mo wɔ Ashaman Weekday group mu nyinaa mo hwɛ live. Emreko nanim no Bra Kofi also yehun wa ha. Nana Akuya McDonald's emreko nanim no yɛbɛbobɔ mu nyinaa mu din mako said the bɛyɛ mbo hu say you are part of us na yɛ nyinaa yɛ de dwumadie no akɔso totin na yɛn semre no yɛbɛhyɛ dwumadie no ase. Mama, say you cast a child maintenance according to the law and the description of child maintenance and on a day. Yo, Papa P mi da ase. When we say Yankupon born a baby a we no. Obo nipa. Okay.
eye obema Okay. no see enye kura se bema ba ku beti na obo oba kan nti yenim se bema ne oba de mu hia ishira nyankopon e di shira mu ni se eba befri maba. Okay. Nti akoda bi a yawo no ese oye child. Okay. Na say child maintenance nyankopon de akoda bi afa wo aba wiase ha. Na maintenance no kire se sika wo beti. Okay. Di amaye di ahwe akoda no. Wo be ma no. Wo na nyankopon se wani mu fifire na wo beti. Okay. Ansa wadidi. Na say ye di oba ma wo a wo wati wani mu fifire anya sika wo di beto aduane say wo be ma oba no. Sure. Nti wo na wo beti sika ma oba no na wo di ahwe akoda no. Na say child maintenance na e kire se wo be ma no ne oba no muntamu atiti. Okay. Either say mo separate ana say mo divorce. Okay. Ana say mo aware mpo eno ani say wo fa anyanko ena akola ne pie mu efri mu aba. Okay. Ebi kura na be ma no wo yiri dada nti yon to me ware oba no nka ho. Okay. Nti wo say wo maintain akoda no by giving money. Okay. To the mother. Okay. Na odi ahwe akoda no. Nti say child maintenance it simply means say ana ewo another jurisdiction a friend child support. Okay. Sika wo be ma no wo be yi ama oba no de ahwe akoda no ana se be ma no mpo na wate akoda no yemfa ne se bia wo oba no wo soban bia court na court hwe se wo akoda no ya di ma akoda no ma wa ntumi hwe ne su a wo kwan bi so ebetumi aka se wo so ma be ma no sika no mfa hwe akoda no because shared responsibility. Wow. Wo mienu no na mo akodi mo agro na akola ne pie ma ba akoda no epue mu nti ye child maintenance sika be ma I will put it that way. Okay. Because enye common ewo yen Africa ha ye we. Okay. Se bema biara wa wo ba wo ne mame no enti na akoda no nso enti wo nchen enti mame no nchen a ene ewu sika wo beye na ye de ahwe akoda no day to day care. Okay. Se ni didie mu ni ntade hye ni bibi biara ebe masa akoda no hu atono no enu sika wudi be mana ye de ayesa juma no na ye friend child maintenance. Wow. Nti ti awano child maintenance ye sika be ma eyidi ma oba se gine fa hwe akoda no. Okay. Okay. Ene na metiase a in your introduction one mama tiase say enye oba ma nkwa na de bi ese o masika sometimes oba no so na enta nkoso wo ye man Ghana mu yi anase enta hunu wa hai ye besi de ne ya empower saade no because me ebi mu a nkwala no se separation ba enye oba no nko na fa nkwala no ko nchen sometimes aya nkwala no bi so papa no ho but aya na ma no o ma prapra o ma so ho kura they don't seem to care about it they be na say be ma no nko na ekosofa na ehwe nkwala no but at the end of the day no nkwala na nyini pe they want to go to their mother. How can we promote this in our country here so that the women too can support in taking care of the children? Yo, me that say, what say, benim say tribe bi ana nkrofo bi. Okay. Aware no ye say unya car, e be ma no dia. Unya din so afabref. And then it's not that common. Okay. And normal. Say meniwu awoba na akoda no abedi wu be ma ne nchen na me oba no me na me support ebinu mu yo. Okay. Me nim sister bi onu ankasa every month obi di twa obeye bibia be ma no to me friend no madam busumi manya sika bi ametua school fees na me yese na me no de sika no beko but who say understanding between the two of them. Okay. Na ansa na wo be ma wo be kokoti se oban be bua me na me nso akoda no agina ne ama bebre so. Okay. Intensi enye common ba emra no na all kasa se ne ama bebre wo ho wo a wuti he wonim wuti ma se enti se wonim a wo ye den
akoka ho asem ade a wonem de wontumi nka ho Ntumi asem and me I'm yet to hear say be ma de oba court say ye jai aware ana say yentemu titi ye no nkoda ne nyina abedi mi ho nti court nhye oba no no be hye nkoda no da bi intensi but mmara no na all kanisa ba me nya hu bi ye nti enya ade a ye na ye ba be ka kire be ma bi say se wu ni oba jai na nkoda no egu su a e wo so oba no on support you ene agi se wo court na wo court no so a niama factors bebre na e be kire se bochotimasi nti ida se wa bisa all right etiefo ni adofo ene de am se yebesua ne omo bebre we are talking about child maintenance eno nti no in short terms no na e patche se akwala pie aware a agu ana se aware a entumi anyina na se eba akwala no hwemu a eno ne efre no child maintenance no ana se woni obi wo ho na woni obi wo ho dada eye oyere na wafa akiri no wakwa nyim obi fufuro na akwala pie afiri mu no sa nipa no so be hwa akwala na ana so be support akwala na that is what is termed as child maintenance. Wow, we are learning this evening pa eno nti no we beto so na yahwe your next question na ye woma ye maame na yakọ program no so what are some of the key provisions for the child according to the act? Children's Act 1998 Act 560 okay akasa fa koda hu pa ehu hia papa ka koda no welfare okay enti sa welfare principles no section 2 of the act can say the child's best interest say ade biara e be favor akoda no enu ho asem na ye ka okay ade biara a akoda no be di yie e wo mu nia e be boa no enu ho asem na ye ka ebi ni say wo sa akoda no e wo say wo ma no identity and name okay what you say one say sometimes in practice akoda fremu a be ma no feel reluctant to come and name the child. Yes, you bet to me the work of court me see omo name nkoda 12 years 13 years you know omo the omo back court ma be ma no name. Wow. Because e bia oba no nim nti wa fasa ya ne mu afi wati se eya akoda no right say wo se papa no name no nti o de ne baba court no wa beto ne din court me fa ne say maame nan kasa to akola ne din ama akola ne edru baby 15 years. Yes, emra ne hye be ma ne say obeto akola ne din mra no wo ho. Okay, but wa meye nti ye bia maame no so onim. Okay, but okwa enim no ho say say yesi eye mra a ewo ho say be ma hye nyinse na ye wo a be ma no ewo say oma akoda no identity ewo so to ne din. Okay, nti eno sa no the back court eno sa na be duru court a edin na maame ne de ma akola no ye be ye afiri no so na papa na de din. Papa no say papa no na hye nyinse. We Africans what you say be ma no na yeti Bible plan e kan ye nti be ma no ne din na ebeda akoda no so me see da bia ho back court betu nkwala 20 years kra ya betu ne din because ya akoda no ni right what you say fa and then identity and family was so woman no abusuan so so na akoda ne hu abusuan ofri mu na ye name no e was say woman akoda no family e was say woman na abusuan said ye be ya obi hu no a akoda yi edin a eda ne so no ifri abusuan we mu ana wo fri pro we mu sa na tie e was say woman sa akoda no ndi mu in society what you say. So every child has the right to a name. Okay. Every child has a right to a name no e say ya wo akoda no kura no wo akoto ne dun e wo say wo hwe so say ya register akoda no with that name. Okay. E wo aban krata mo. Okay. Ocho ti ase e wo say wo ma no din a din a ye be register at birth. E wo say wo ma no that na enye officially recorded. Okay. E wo aban huma mu say abofra na wo no Papa P. Akoda yi a wona enam usuba ma oba wi ase no wato ne din. Okay. Now wone oba no ana wo be hye oba no na wako birth
registry na edin na wodi to akoda no no de akoto na ya register what you say the register na say ya record aye ni identity ojo ti ase sa na tie nti akoda bia obi a wo na ba asase so na oba no atwe be ma no sa be tu akoda no din be tu akoda ni din na wan be tu ni din na oba no ne na busuafo atu ni din na afi na wo be ka se oyemi ba ene wo se wo kokot na wakoto akoda ni din ho no nso eka wom yes nka me ba baby sir yes eka wom san se wontu ni din na kire se wonhwe no yeah the fact is say wan ko ne ho ankoto ni din no na kire se wonhwe no sure nti ye be calculate na no obi de sika bebre wow ne antenatal call ye ne hifa na ekosi hi ne hifa na ekosi mi se sika no bebre ma calculate sa ma meti ye me all right Irene Chirapa I say I love this program. I am calculating my questions. Since you did church robra, ya jibre pa na ya kenkani na e the amount. Mama Jonathan Kwao also o share life e wa ha say keep on watching. Na mon send mo comment ni na amra mako. Ya be jibre na ya kenkani na the amount. Enu nti mama metumi akoso ana say okay. Identity ni family no mama nwie wahu nti se wo ma akoda no sa identity ene abusu a wo free mu no nia obenya free mu ni se akoda no will have that unique legal identity which is fundamental for accessing basic rights for the child to access that basic rights no the child has to have a name and a family into the basic rights and ability education. What you say? Healthcare and the lights and all social services. Because young family say your friend is saying Ghana card aba ye. Na we want to badi we be mano one or two akoda no din. Na ne maame na ama no edin. Atakoda no so ya card no bibia wie bia wanya opportunity bia okọ fill form bi na wati say yes your friend papa say na odi ni papa din akọhye any official especially say who person who access visa when yeah who kita din we na we feel some parts that is your parents into papa side papa into tiefo ni ahwefo e wo say yantu ye hofo na yantu ye mafo say be ma ye awudi na chi no or you that responsible say on be nye wo ho ade na nyinsen aba na wo be wo obetumi anya sa kokudro no agina say nyinsen ye media ye wo wie ye no was ye ma said say was say shakoda no na me man family me man identity by naming akoda no na said ye be ya in society no you won't be a laughing stock ochoti akoda be say hey da bia nkrofo omo papa be fa omo school me dem hu me papa na we hu na akoda no na ne ra ho no di ya ye copy ti ya obi papa ne ba obi me nkwade me ma me nkwane ba aden say we hu e man akoda no ye basa nti say ye ka child maintenance no act no e kire say akoda no kransa na wo be maintain we so obey your name your identity na wa man family nti kakra me wo e kan no ne ye ko animu na o ye edibi aka ho ene yesua de papa I'm learning a lot today. In fact there are certain things afi na me tete ba ha nti me calculate ni o ma bebre wom nti no mo amotwe mpana no aya hwe be ma no mama se hwe be ma no na hwe se be ma ye obetumi ahwe me ma ebi aka me ba ansana okay mama pese obem yeah papa p me pese ye exhaustive act no 1998 act 560 section 2 no akoda nia ehia say ye ma akoda no e benefit ana onya any right e be ni say you protect the child from harm protection from harm the act protects children from violence abuse and neglect nti your friend is saying the Children's Act 1998 Act 560 section 2 or no kire say and say wudi akoda befa ayakayaka die biem wow say
unua bi ba a wakọ sere no ana unua no ne ho kyere no na so me pese me ba ye ntina wo nchen kakra mam says afi ade chia na wa onkoton ade wadi mfie ahi okay e na wo kwa koton saade no okay se we ho child labor okay who abuse akoda no kakra na wa bu no kakra wo ma na aduane ndi ni na ye child abuse neglect no nso kire se wo papa no wa neglect akoda no wo nhwe no ana ma me no neglect akoda no wakodi obi nchen enye busane bi nchen obi a ono so ofi se obua nti o ma akoda no fa yawo mura no protect akoda no from that nti sa akoda no nya ho kwan na papa pi na no mi wo office na nkoda miensa bi eborura mi office ho okay penyin no o se wanya 13 years nso ne kiti say 8-year-old okay the did echi no so ni ya yepe okay na o se onu ni chire ba no okay na third one no o se ne nua ba ko nso no okay o se mama me pocho good afternoon pocho ha na ye court no ana wow the nkwala nan kasa won nanti ba ho penyin no o se wanya 13 years no na se pocho anka baby o se ai na omo papa se on top books ma omo fam wow nti asem no ye ne ya saa hu di obeye na obisa obi na nipa no kire no se onko government school na chi ho court bi wo okay nti omo be si wo nti wo free hin na wo di wo nua nkiti di wachi a o se omo free gbechi na mo maame wo he o se de maame wo Mali Estate. Okay, that is Baco Flats down. Okay. Dey ejuma no yo so o woni mama number o si. First of all, gbechile ho no oni hwan net o so omo nkwa no muti. Okay, na omo papa no onhwe omo. O si every week o mani omo 30 cedis ana. Into o di mani ho so o di mani omo 30 cedis. Kwala mienu. Miensa. Fourth one no share oba nechi. There be asem no menti ase munko na muti o si I how. E no si ni auntie bi nso ti fie ho. Okay. E na ni anka bi nso ni yire ti fie ho. Okay, so probably omo die omunko na omo dada mu. Okay. They have their own room. Okay. Na adenti na wo maame wo ho a wo papa wo na odi sika no mane wo. O si ne maame na o si e ya onfa onu ngi na onfa hwe ni nua no. Wow. Wo maame no onda fie ho. O si there but weekends na oba. Woni mama na mo si onfa mama na odi mama na me frɛ mama no. Okay. Because me yam she say nkodai nko na afu kana si Bechile. driver ben na farm. Driver no den no bisa wo. Nti mama no si mama ade. Wo meni o si akoda sa shenechi. Wow. Na na si na ne kunu na be say it's nkoda nkiti also we there so 13 years they when you wo me 13 years ono no lead team no di ba o de ni code off so e na free ko se e na ko si asese akoda no di papa ba ko ti e be ni se o se enra krampo ko fie ho e na na si ko ji asem no e na ye ntokwa na na se da bi o me de nkoda no ho asem na me ka sure because se na mo ye nkoda o si o ono omo rent sa ya onya sika en rent bi papa no neglect nti na make we okay wa neglect ono eni nkwala ni na just because of say on ba omo hope you on ba omo ono ankasa mpo a akoda hye na chi be 8 months or so na che say aware no egu anu no na se say aware okay nti waja omo en ono egada ni ho koye abudan woni mami asase so wo gbechi okay en oni nkwala no ko ho ni shop wa hanti oba Monday a Friday nsa no be ko fie nti we no ohwe ne nuanom no no mo ko school wow nti kitwa ne so 4 years na me 13 years 8 years and 4 years na 13 years na show mo si na me so ki se den no pese ye me ma ni no letter no si o di code off so na ye ka chere say on man koda no 300 every week or so na then he na free but on man na me so nti ye be ye ni say
ɔsɛ ɛneɛ ɔbɛkɔ dɔf so no back me say ɔnkɔ dɔf so no say na ɔmma me mu yes sɛ nnɛ ɛna ɔbɛfrɛ me aka biribi akyerɛ me ɛnɛ ade nti sɛ ɔma neglecting nkɔdaa no na wei wahu sɛ asɛm yɛnhyɛ da nyɛ dɔf so asɛm ɛyɛ social welfare yes anaa court asɛm anaa yɛn ADR yes na mo di sansɛm no ɛna akɔdaa yɛ ahonyansa na waba me nkyɛn but me feel say wo maame no wuti ase wo wu ya me frɛ wo no so wo baaye ne ɛhye me ne sɛ man save ne number wo se wo code off so no back na one mama reply besi ne me kan say busumi aba could it be say papa ne maame ni na no they have omunim de omoye hu bi because me hu ni say akwala no ehunu yansa ayesi amgidi say the child might have asked the parents about this before but who changes bia home and the mother comes home during weekends and Monday me sure say papa no nim says something like this is going on because me sure so on can share nikunu say nkwala no nko aneti oh there be also nim papa ni nim also nim nti onye bibia mfa ho na maame no nso entumi enka bibia mfa ho up to now no yeah maame no according to ne kasa no onisika ade pam no nso emba eno nti na oda ne container mu say obefruka up and down no nti or cord off so no back na wa mame feedback reply so no. that say you betumi aye bibia fa ho a eno na want to me ambeka hwe eno nti na wo ka say bia something is wrong I can't get it so near me can say child neglect omo neglecting koda no e na omo bre emotionally yes say wa hu sika no nso yeah afa emotionally no nso no I mean it's like ankunam omo ni buafo bia wo ba bia adesia is it 300 cedis a week or 30 cedis I mean there akoda no can say 30 cedis and I say 30 cedis no omo share no say me rent if you well so meaning it can't be 300 cedis a week 10 cedis each it can't be 300 mama no saba ya say no na me hu nukure wa asem no mu ya but one ba biom me nim de nti a one ba biom because dofso enu de your friend is domestic violence sure say eburo ni assault ebe mu a ba say omo nhwe be ma no nhwe nkoda no na oburo omo afan but anke wo so social welfare yes ana obeko court yes na obeba ADR sure ocho ti ase omo neglecting nkoda no together na me ye sure say boy no obesan ba biom sure me sure so when hunu say changes bia kwa obesan ba nti enu free ho no you protect them from harm that is violence abuse and neglect then choice nkoda no what choice so sure you don't have to force anything on a child any akrokro bi na wodi be krokro no na wati wase nti this child marriages it's against akoda no right which what you say choice no sometimes it goes with finance okay well nti say bi na any ho a choice no nkire say akoda no say me pay we na wa ya ama and then say akoda no horse bi a wo pese oye osi onye na by force on koye chinchina onye obepu ahye we ebi ye mi okay nana okay onko suya hardware ni phone repairs okay o kan say mama me nyo say oh me pa cho prince ya mama why o say ne next time so ebi ya nya me ye ko tua bibia wie ye no 1 2 3 1 ko biom ni pa foforo na makope no asemo say oye nipa yeah oye nipa nti yenhwe na yenhye no nso okay say nkoda no mmra bi protect omo say obi afa wanko a say ni bue eba yes ebi ni 13-year-old a lady 8 and 4 years sure omo aba abeye report but say me pen no yie no nti na me invite omo maame no sure say we nti me da say all right yenko ye ni etiefo ne adofo eda wasepa nti no
dwumadie yɛ ɛkɔ so yi sɛ woyɛ dwumakuo bi na sɛ wopɛ sɛ wɔsɔ yɛ asene a yɛ number na ɛda wo screen so no ɛyɛ WhatsApp line wobɛtumi afrɛ yɛn ɛwɔ 0241620782 and we also need support to push this program because this education has to go to churches, our various communities. Said ɛbɛyɛ a ɔmo nim what is going on mmara no ɛkasɛtia no they also be enlightened about what we are learning and I say yɛsua no and then child maintenance and I know say a lot of people are getting a lot of insight about what we are discussing. So no yɛbɛkɔ so no yɛbisa yɛ maame say who is a child? Why ne abofra? Oh, me da say act no defining a child as a person under 18 years. Okay. Se wunyanya 18 years we a child. I was say wawufu and support you financially in all aspects. Se wanya 18 years mpo na woda ho ko school. Okay. You also fall into that category say we a child. Even say 20 years now woda ho ko school. Was say you do ka koda no na ye hwe. Me ankasa menya question bi sisi am bese mbisa. The question is say according to the act no say oh school mu a what about say only school mu ba what you mama no papa fie ye to ma odi at age 18 what trakra no dey say wo sisi o enti say ye betumi apam obetumi apam wo he omo de kokota e be you every fie wow e be pam wo and unless of course wo ye omo asede okay wo mu se wo nye chese wo nso you are not financially sound enu nti na wo da ho wo ho no ene ye bibi buai okay se fie adwuma bia wo sorry na wo prapra na wo so da me nsi wo niama me nya save on be hu se wo wo ho a wo support wo bua wo se wo si wo kɔ mpo a on be ka satina ba wo wire bedding a wo ti ho no na wo man instructions ye yankuma ko se me den katin kwa na mepe na so it is true say we have been seeing this in most of our Nollywood movies na yehwe no we say akwala ni nyini na odu mfie bi so anana papa say get out of my house, yes. Go and find some man to marry you. No more no. It is not against the will of the child. It is really according to the law no a support to say papa na have the right to sack you from the house because what akoda okay what ho and ahwefo ne atiefo maamefo ne papafo amohwe me nkola no mum ntasese mo pampam bebre frifiri ona omo di aduane ne se no meaning say nkola no amo wase na aduane no mbedi no upeni no wodi adi because it is really going on in our country uswe obi beko university awie na adwuma bi no mama is it not because of lack of jobs opportunities we have in the country that is causing this job do na ye die adwuma ma wo ho okay hey papa p die na ye kwa university awie yes enti adwuma na wo hwehwe na wo nya no create a job for yourself okay to me aye bibi sesi afuni abai mpo no online business bibre baby keep youth yourself lazy the youth Ah. are looking for quick money. They are not ready to suffer to gain. Yes. They want quick money. Just sit down on silver platter now beto so am no di. So yeah breast no free secondary school ya makwa na wo ba tema grains then na ya wo ya brochure koto sure. say ya adwuma vacation School baby no when you be na kakra. kakra ya chin pe adwuma ye say we hu a minimum small boy bi ne mama ton oblayo Okay. ne mama ka baby ya so gina baby din komo say so obenya 300 Ghana cedis so obenya oblayo ato minimum no Wow. Saturday no me minimum no Okay. na me baba ti asem na akoda no twem no sima hwe akoda yo okoka say wo aha say Wow. ti mama no po su say onya sika no anko be Be bo no supporting no. na me suma me ba ne so mfred man me bisa no 1 2 3 me ma no 300 no Wow. me fie no no oblayo no ton sa buabua sika no e call secondary school Wow. me bisa be ma o Na just say Also, customers no kra wo hoda dan so yes enti me bisa no want to na me hu so betumi aye me ma no space ne niama no de ya me ma so on fancy ha anopa na wa be soldier me ma na me ma no 300 Ghana cedis Wow. man fan ma no say on san fan Bro. brand
so pesika a obeye adwuma na waboaboa sika no na ode akosu ji oye yen susu onua oblayo no eton ye be ma o wow enya adwuma bi no adwuma na no mi sha be ma bi so no so ton oblayo mi sha obi oton meat pie wow obi wie secondary school tutu kokko enti o tutu kokko na ka bi be gina ho na wo English you don't see because me need adwuma na adwuma enti wo be start you take a step sa na tie enti se wo say where we university wo nya adwuma anye na wo da wo mama ne wo papa fie ade tia ye be nua ma wo din so wia na wa ja plate no na ya be fa na ya ko twitwim wo kan se omo ani baji bi enti wo se wo pie free fie na ko pa bibi ye bas enye se ko na ko ware enu de se ye movie do e ya de a AC but se wo hye no se pie na ko ware no de me de enu mom de enye the best obi so atena ho a oba otra 30 35 40 on ware ye oda so tene ma me ne papa fie ware no nyame na di ma but wo den na wo ye fa ho e wo hihye mu se me ware se wan kasa na wo se won ware na efre abusua meeting na bo mama na se me de me wiase am bai na me se me ware enti mo obi anhye mi na se won ware na obi anhye wo de na se wo ye adwuma pie na kopa wo ba bitina obra okay all right yeda wase papa insight of the law program ena masuguso amutie enne me say ebesua de child maintenance. We are going to look at the reason why it is necessary say nya child maintenance mama de ebe wremu but ene eye memnenda dwumadie ye per sponsors mo amwo barbering shop schools wo awo dwumakuo bi NGOs say opesa wo so yasene a ye number no 0241620782 WhatsApp line obetumi afre yen our motive ni say omo hia moa bebre wo community ni mu we are willing and ever ready to support them but yaho odin so and de bia e beba ntintan fidie kase so abe kyerɛkyerɛ mo nneoma bebre ni na no so esikasɛm nti ne sɛ wo yɛ adwumakuo bi a wopɛsɛ wo so yasene a ekwan da ho bra na yɛmfa yɛntuma mbo ano na yɛ movie around na yɛn spread this particular news ene ya me ne kasa wo TV so nyɛ obi a na benya kwan a obɛhwɛ me nyɛ obi a so no access to data or the bɛhwɛ yɛ. And so when we move to the churches and then educate them, it will also help your business to move on. Mama, let's look at reasons, and I say the reason why there is necessary for child maintenance. Oh, Papa, me that say. Nienti ho hia pa se obi entua sika na yemfa enhwe akoda no ne se. Akoda no be didi. Okay. Be sha baby odi ne ti betu bia ne maame no ne busua enni property wo mantamu amomu wo ansamu hia ye ewu saa akoda no na se omo wo property po a awofu ahe ene no bi na ya ken wo wakọ wo kunu anaye mfa ne se on ware o na wa san beti na omo so enti se bakota ebe ka se in natural fact se oba no po ahu se the reliefs no more can say there was so my accommodation, that is the shelter. Okay. Judge crab to me, I can say, was so ma baby da. Nti say wo tua sa maintenance fee na. E dey be to your rent. Okay. E dey be to the animal no dey. Say ni hu fa no a ye dey hospital. Okay. Enu nti na e very 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 necessary because we be to me and did once a day or twice a day, but wo ho se 3 times a day. Okay. Now yemfa ni said the whole day one did ma ade asan chi wo be yare. Ochoti ase. Wo nya baby papa bi emfa wo tin so a ebe bo yare. Yemfa ni say obi mantwea obi kuna bi mu na adwuma ansa na wakoda wa. Want to me nya enough rest. Wo be yare. Enu nti na ho hia say wo be ma no wo se obey me ana me se me po me mpa wo biom akoda na apu efimu no hwa akoda no yen kase rent ma me no ba rent ma akoda no na akoda no onya ndru baby ono ankasa be kita ne key enti nipa na ono kita akoda no wo rent na one akoda no enti ho hia se wo be tua child maintenance fee. Okay. For the child's upkeep the day to day care
nneɛma a ɛbɛhia akwadaa no ɛwɔ sɛ woma sika na yɛmfa hwɛ akwadaa no afei nso ɛhia sɛ yɛbɛ maintain the standard wo ne maame no ti na mo de akwadaa no baabi a mo de no gyina yɛ no ɛwɔ sɛ gyina hɔ na wɔmfo nkɔ soro ɛnyɛ sɛ ɔbɛba fam because ɛyɛ saa ɛbɛha akwadaa no sɛ anka anɔpa me sɔre a yɛkyi nkosua ɛto brodomu ma medi banansan biscuit kura menya adɛnti na ɛba ne sa ɛbɛma na dwendwen ɛbɛ affect akwadaa no nti ɛwɔ sɛ akwadaa do bɛ maintain that standard sɛ baabi a yɛde mi agyina nie ida sɛ mɛfo akosoro ba sɛ ɔbɛba fam no ɛbɛha agye no nti na ɛho hia sɛ yɛbɛtua maintenance na yɛmfa nhwɛ akwadaa no that's it. All right. Emrani continue. Yebe running kakra. Let's look at parental duties. Yeah, and it is a legal obligation for parents to take care of their children. Into ready, financially, you have to support the child. Wu asedie sakodana afawusu aba asasi so. When be obefaso, asakodana di yenu. E wo se wo ye. Enu ni parental duties no wo se wo hwe so se akoda no wama na kuma ato ne yam wama na dwen mo wanye stable said the baby obetumi asua ade ate ase. So this applies to the two. Yes, to the two. So won so maame no wo gi sika no nya se wo gi di akoto ntwina manwi na wa sika no mo fa nhwe nkwala enu nso asem wo ho koda no se so mo ani ate omo be yi wo gi especially ebi a me fa ne say first born ye wo no parent no ntumi anware na maame na akwa ware different father eno sa no okodi sika na maame ne de yade foforo because onim say papa ba ko no be ba akwa homa ma akola na nye eduane no bi adi nti na maame no osesem de bia opinti na nim different color sika na yede ma no no mfa nhwa akola no nti eno nso no sa maame fo no munye ready e ba chimagum akoda bi na yesi yeti trotro mu na osini maame ento yogurt man maame so minisika na se mato bibia madona unto maame unde ya pete shankawa oguna ni maso trotro no ya pete shankawa wato ogbo enti nkoda no mani ati nti yenhwe ye ho so yie wo maame na wo gi sika no so make sure say eswampo a abi so because wo so wo ba no wo say wo to me manage na akoda no ebiamudi na to from the beginning onjina ho na onkoso. All right, let's share some of the rights of our children, and I said rights of children according to the act. Every child has the right to survive, to develop, and to be protected from harm, discrimination, torture, and degrading treatment. Because especially mothers to children in various homes. Wickedness. So when akoda no yesi owo sa fa ho de no akwanya no say otumi develop, otumi survive. Then a survivor. Survivor means even when hardship comes, you be free. Na ebeye den. Okay. Akomu na aba. Sika ni ho. Nanso wo maame no senia wanya de abefie ana wo papa no de wa provide no and to mean sustain mu nyina mu make sure say nkoda no de omo bedidi because wo baby a when ye dri akoda no afi na all develop wato akukọ nam na wayi ni nan ama nkoda no na wo yare nkwa na wo toma wo nti fa ne sire no mo ma nkoda no fa ne sire no mo ma nkoda no na wi ni ti ni kon ebe bua wo nti akoda e was also don't develop ye akola no yin can be no mo wi ne sire no safe na all develop protein or the develop you understand me nti discrimination. Say discrimination when in a dear he. Well, a beer. Pensity spend a woofy. My messy farmer mean fan cotochi wingam. I could say menum cocoa. Who Obeba can say, Monsieur woman, no answer, who free move by, and to my mean satisfied woman. Into this kind of discriminating.
What you say? Between ubano and the wujere no discriminate. Meanwhile, no near Kodano, no a beboa Kodano. Na maame no nea ɔno nso ɛhwehwɛ no ɛyɛ deɛ maka chewing-gum try it could be any other thing but then it was so we make sure say akoda no yeah more satisfied so what I say and then also torture obi to me wo ne ba ɔno ane ba you be bisa say ana you obi ba na wakofa no abetena ne ho so ebro akoda no ya de kitikiti say sika na won one nchen kra na me fa bibia no de ben kutai na de abro yen who touch akoda no eno na ekoma step mothers and step fathers no wonim se maame no owo ba ansa wo kopɛ no wonsusu wonim se papa no owo ba ansa wo kɔware den na ye wo ha den na ye wo ha enye nea owo ne ba no gya no hokɔ no ni fault ebi ye ni fault but then enye akoda no na bebe sa responsibility ana wudi what you say akoda no onye bone bia onye bone bia nti wo papa wo bana wo yiri twantro ana wo ka say ye no krepo anya abotre nya abotre akoda ye titi no what you say ye titi no gradually kasa kire na wo mfatu hu e ma no ba se bang say obes aye kan say ebru no afi wo hu say enye osoro a enye bu na wo be yes obeye ne eche obeye kra de asie uti ase aha nti e wo say you protecting koda no from this kind of torture and degrading treatment it's almost like the same wo degrade akoda no sometimes koda me enu gina ho a wo ba ene wo kraba na wo discriminate ana wo ye niama we be hu so ye superior oye hu hia sin we nti e wo say ye hwe sa niama no koda no they have every right to all these things that are making it was say NDE said the beya onyi sa poison no en won itiri mu say menyi no say na ye ya mintimi so me de koye obi ba it is a payback time abemu no yeah okay all right let's look at how is it determined yeah determination in say awufu mienu no e bia bibi kitikiti na antiase anya ejuma omuda ho po omu but ego ni pride nti ye nim ne obeka kire ne nua se wudi ye ntwa so nti mu ankasa mu betumi a plan se he ma yenko aha na yenko ka ya asem se nkoda no every month mema see uti ase na udi ehwe nkoda no so you can go to a private entity bi a wonimu a se lawyer bi office mpo na mu a enter into agreement say usumi bia say na mema ana court no wo ho court bema order court onimu una wodi wasembe court nti wodi kwa wo relief awaka judge ni behwe say ni mra no bobra say ti sadia ene judge na bema order wo relief na wo kanu bia wa bo sika bi se busumi say na maji bema no nso say menya no sa enti ebi wo ho judge beka say fa wo pay slip bra na yen hwe sika woji busumi enu na judge no the discretion on the bed determine say any busumi bia na say so say wabisa that is that for now right. Yeah so yeah were family tribunals yeah were social welfare and na yeah ADR fonso yeah wo ho me da bia me kasa I'm not selfish those entities or institutions no e wo ho answer yeah ba uti ase yeah abuafo aha nti me kire wo be bia wo be tumi anya those services other services na be se wo pese wo be ba ye ho a ye wo ho social welfare wo ho answer ye wo mi aha court wo ho answer ye wo mi ADR se Paul amantem because yen yadwuma ye no eburo mu nyina de so uti ase aha nti se wo chiri ana wo pese wo ba every or how we no mumu a go to social welfare, go to any family tribunal, go to any lawyer, talk to the lawyer, go to the court, come to ADR, yawoho, yabeshe, na yatina se akata akodano, wato. All right. In your explanations, who say either the mom or the dad can pay. So our next question is who pays?
Yes, yeah, answer your hundred, but I just want Yeah, us to go so into the details one so who yeah, share. pays is the one who is not with the The child. child. Okay. Nipa na akwadaa wɔ ne nkyɛn no, ɔno na yɛde sika no ɛrema no. Okay. Na wɔde ahwɛ akwadaa, but yɛsɛ ɔbaatan ɛna onim nea ba bɛdi. Ɔbaatan bɛrima nso sɛ ɔntumi nyɛ bɛrima yɛ ɔbaatan. Aha, ba mɛrima ahe ɛna ɔbaatan. Ɔba na ɔfa ayɛfu. Unless of course ɔbaa bi a ɔno nso ne deɛ no sɛ me deɛ akwadaa no wohwɛ no asɛ wo bɛrima no wobɛka sɛ ɔmboa wo nam hwɛ akwadaa na ɔbɛte wɔ ase a fine because yɛhyɛ ase meka kyerɛ sɛ menya ho deɛ bɛrima deɛ ɔbaa kɔkɔ te sɛ ɔwɔ sɛ ɔma me child maintenance fee na memfa nhwɛ me ba nti I mean this a question when you our next question and I think our next question is also answered in part of our explanations, you know. Young funny say parents in me no they are not stable to take care of this child. Stable meaning what? Meaning say be financially they are not stable and all those kind of stuff. And also no emrano to me ma akwara no call family ni bi ho ana. And in that one, how is it determined? In other jurisdictions, yeah, to me, Kodano free Munsemu Kramu home bio. Wow. Now, financially stable meaning what? Munya ready and amwa. Say Juma na say ya, any abusuya woho. Omo be support him. What you say? But say, young funny say, Sebio, say papa no, any mamma no more dream cow. Okay. And no dear. What about to me? I can say, Yanjin Kodano, and no social welfare. Okay. Eya to me, Emma, a busuya, nibia, or no so dear Aji, say. So, in this case, voluntarily, the pan be free to move from each of the families in Akasebia. Exactly, because court to be Casa, who say, when you Juma, Mammy, you Juman, me, or that's a busendi, and Beijing Kodano, the doesn't any hostile. But a simple queer say, young funny said, Beman waka baby, uni ho. And now, Oban ni chirino. Okay. Emrani say, Kodano Munana, so Munana Tiasia. Was so taking up that responsibility. What I say? To me, they can call Nana Kran Sana, either the brother of the man or the sister of the child. As for the brother and the sister of the child, there should be a kind of internal arrangement. Okay. What you say? So, say Nanano ni hua. Nanano ni hua. Me what it is court case be basa. Obani say, ni kunu ni papa ka baby no. Ye che a daima o. Okay. A honana or ni bema no te ansa bema no ka baby. Bema nankasa so asidan woni papa fie wo de ama rent. What you say? But o ka baby no mo apam no afifie ho. E na nkoda no aka. So o de na siba e na ba. Yeah. I was so tia your friend is saying child maintenance man kodano afesu e dan na wa rent no e yen kodano dia sa sika na oji no e wo so di mana ye dia hwe kodano afe dan na no muti mu opam na wo se maame nu na fine e bia ono obetumi akoware nti se kodano nyamba ya ye rent e no nso na sika no yen kodano dia nti obeba betu asa na ma no nyina e wo court na maame no abaji ya hwe so Kodano anya 18 years, they can take care of themselves. All right. Our last question on our paper today: who receives? We have seen who pays. Let's look at who receives. So nipa Kodano ewo ni ncheno. Onu na oji sika. All right. Nti ye ba ni sa say ye court order, say ye social welfare. Enu ani say be ma no say ye court order. Obekwa akotu ya to court no na maame na akoji. Say ye social welfare okotu ya social welfare. Na maame no akoji. Se busumi piasa say ADR nso yes nti wo ankoda no wo ho no wo na wo receive sa sika. All right, mama for last question we ntwem na yenjo final word yemfa ne say our yaba both parents are no more omewu abusua no nso no nkwala na ko ba ko ho ayakayaka de ekoso here be the case me fa say nkwala na yemiensa nkwala no mu ba ko abro 18 emra no betumi ama no ho kwan say on obefa ni nuamu nkae no ahwe na de ana dependi so no ankasa se me pese me hwe me nuanu mu a obi ansi no kwan okay ba se mra be hye no se wabru 18 adwuma be na wo okay se wo se wo hwe wo nuanu na yet
also find out. Okay, but akwala no financially stable. No, so betumi ono ase obehwe ni nuanu mu a families ni mienu no ntumi eme me behwe me nuanu we so ye ntokwa. Okay, maybe beside this with regards to ABA parents no wo a particular property bi omo aja ABA di adini no na o di susisi a na di adini no ton ABA edidi ho me fa ne say dan a o de rent na say akwala no omo wo sa papa no na papa ne nhwe omu yi now the one a oye penini no wo mu no ne ho aso ne ho so pese o je ni nuanu mu nkai no hwe ma di adini be court or the anini kokota ebetumi agi sa dan no yeah yabeji property so ono wanya above 80 yes nti ya di say omo awofu dia ya di nema no be ma no onfambo a hwe media da bia ya say today utumire ani wa kire yes be bae era ni say ni papa di no baako na ni papa aye property okay na ni papa ka baby ni uncle abeji aboso ni uncle nso say wo papa yare ya ye frɛ wo no ye hu ye nyawo ye sie no kransa wo ba nti den na wo hwehwɛ oh ye ko ye kan ya na msi de ye ni papa dia na o se amamre kwansa wo so sie ni papa akoda ne se me ready se me sie ni papa okay nti wo so tua sika se ni se okay once rent now wuji for the past number of years no yeah akunta so that nia ono di besie no na yentin frem na de aka no awon fama no ho na asem no ye staff nti at the end of the day no enu ani say de amoa no adi akono de aka no yembo ho fan nti sesi ano wonso mreso a me nye caretaker biom ona na abai fa chi tenant for no so no omo hu say we na ye omo new tenant ono ni papa fie no to the extent say wo ba ene ne mpuna abaji wo nua ba ma no dan self contract nemu ne ba no ba o se oni omo enda ho e na omo mo e kire no asif afie no ye omo dia me jima wow uti ase aha uti we de anya asem den bia say we bru 18 ana 18 po say wonru sampo no say wo sise yan obetumi akoko te nya no na 13-year-old boy aba mi nchen obetumi akọ so ye 10 years 12 years no hu say nya odi ade no sika no ogin so onfa nhwe wo mu a owo kwan so obekoko okay yeah okay all right ene mama obema your last word aka your 2 minutes pe na yemre no ayebre nti no my last word na 2 yefo na afidie yemfa dwumadie no nsi ahase na yebeji break. I think say if we can get more time to go into this I would love this child maintenance. If there are some key points there so we will continue just any rent issues no say step by step sure. We will plan. All right nti mami last word yo ahwefo ni etiefo yeda mo ase say mo anye mra mo atena se atie yen ejidi say mo afamu ababi mo di betu anamon nkoda no ho hia yen because yen na ya abofrada sisi ayanyin ye hu se nema bebre esisi ye but thanks be to God say ye ka na obi emfa nye dwuma ye ka na obi ntini ho ase se ko ne say wo mfiri say abusua no mu pop na wo hu say ya ka de bi ko wo ho kwan say obe report nti wo twemu wo enye hwe akoda no ho ban na wo bo uti ase wo bo akoda no ho ban wonnim abakosem a won sa akoda no omo awofo ho na nia odi ade say na oye wo ho kwan say wo challenge no so se wo frɛ abusua no mu ene aban be kire no say ono na ye abusua panyi nti mo man ye mbo akoda no ho ban na emboa ye because omo na omo ye in future nti mi da mo ase na me chia me ma me ba ko pe lawyer Penyin Madam Georgette Francois lawyer Penyin Martin Wosu lawyer Penyin Kenel Baba michi omu nyina anaju se omu na omu ama yensu ya se bi ene na michia madofo me mame mebusuafo nyina bo so omu anja se me nkwa se me mba se me ka se ne kra ye committee nti michi obi bia na michia wo papa pi wa kwanya ya wudi ama say yentina se na yen kyerɛkyerɛ
nkurɔfoɔ nneɛma a ɛwɔ mu no. Alright. Ɛda Mama yɛda wase paa. Aha ɛyɛ Crown TV ɛne Crown Radio so ɛna ɛnɛ enwumere wote yɛn kan. Dwumadie me agye ho paa because ɛnɛ misua deɛ. Ye misua deɛ baabi a me fa yɛ paa ne sɛ ɔmo a ɔmo adi aboro mfie di nwɔtwe na ɔmo te ɔmo ame fie no. Me bɛbɔ ɔmo ame mo ɔpam ɔmo nyinaa firi fie hɔ. Ɔmo ankasa ɔmo akɔpɛ baabi a yɛ dɛ akɔtena. Beve Bright, Godfred D. McDan. Okay, yehu mu nyinaa wa say. Beauty amu akon yehu wa ha. Enoch Dennis, Nana Ekuya McDonald also yehu no e wa say. Regina Juma, Angela Bafo. We have Awara Osman. Me pacho udi ni mentumi amoni ya now they ache me. Edi ni bi wo ho a nyame anim ni kure ni ehu kakra. Ye wo Young Drill, Susanna Ampoma. Washaba Charles, you are watching us live. DJ Rasvolta, Wisdom also has a rooted to say good boy Wadonzi. Ashley GH, Munina Maba Life, and also Isaac Afelete. Hey, Afelete. Okay. Afelete. All right. Maybe free you share live. Ewa has say Daniel Owusu, Red Lass also ha. Ben the Taylor Jr. Michael Hinaku. Maybe I will be a couple share on your casepa. Elijah also share. Ewa has say. George Zuta and Homo Jr. Your real love ewa and a lot of you Jonathan Kwao Muina so Maba Life and so Yankopon Enshamona Onyam Kasepa and Saturday program here de by a insight of the law. Me am di hu chame ema on metina kunwam ema me ne mama di programming Papa P na what's in Kano. And until Yankopon Boa next week we are coming back live on your screens with another powerful education program. Yankopon Shao na onyo kese pa. Until next week. Bye bye.